which we should enjoy, and that the Honorable Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University and the former Dean, Professor Menon, both of them were responsible for having such a conference for the first time in India at Jawaharlal Nehru, and we are the second. So now we are very grateful to Professor Sopri that he has come, and this is basically something very touching to our heart, that he has come all the way despite of his heavy engagement and the meeting. Can we just to meet and can we pay his regards to Professor Dr. Faris Kaya and his delegation. We give him a big hand. Thank you, sir. So nice of you. I shall request now Professor S.M. Sajid, our registrar, as well as Professor of Social Work, to come and take a seat. And I am also requesting the other dignitaries, including Professor Dr. Faris Kaya, Mr. Shakil Shamsi, Editor Inqalab, Kevin Maulana, Isa Mansouri, Ustad Nabil Baz to come. And I am also requesting the Honorable Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University that once he is here, I consider it a blessing of God that he should give the valedictory address. Sanjay. Your few words will be enough for us. Please come. Once you are here, you can't go without speaking. Professor Faris and other distinguished members of the dais. I had no intention to intrude into your program. My basic intention of coming here was to meet Professor Kaya, whom I first met last year when a similar meeting was held at Jawaharlal Nehru University. I had the pleasure of visiting his center. He took us around, not only showed the whole work of university, he gave us a lot of books, and I have gone through them. So I think I find one personality whose philosophy cuts across many religions. I think it's a new religion of its own kind, those writings, which has it's kind of a vector which can elevate your spiritual feelings. I would put it in that way. So he was nice, wonderful host, and he took us around the whole of Christendom, both on the side of Asia, on the side of Europe. Took us also in a boat trip. I still remember the boat trip which he took us. Not only that, we were seated with all other passengers, but I think he had some kind of an influence there. He could bring us also into the cockpit where the people were sitting, and it was such a nice feeling to me in that country. Jawaharlal University and some of the universities in Turkey have entered into a lot of MOUs. We also receive one of the faculty members from there who teaches Turkey at JNU. And I think his visit to India ensures that strategic relationships
both in academics and otherwise, which India is building with Turkey, will continue to flourish in the years to come. I welcome you to this country. You have been here, and I wish next time when you are around, you won't miss Jawaharlal Nehru University. And start our function formally, and as per Jamia tradition, I request my friend and colleague Dr. Khalid Khan Umri to come and recite few verses from the Holy Quran. Dr. Khalid Khan Umri. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Thanks Dr. Khalid Khan Umri. And now I'm requesting, sir, very grateful to you, sir. Thank you, sir. So now, having some little changes in the program, in the order of the program only, I am requesting Al-Ustaz Sayyid Nabil Baz to come and speak on this occasion. Ustaz Sayyid Nabil Baz from Saudi Arabia. Please give him a big hand. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، إن الإمام النورسي حي ما دامت رسائل النور تؤدي دورها في رفع وزيادة إيمان الأمة. وهذا الأمر ملحوظ. لماذا؟ لكوننا في هذه الأيام نعيش هذا المؤتمر لبحث موضوع الحداثة في رسائل النور، وبالتالي فإننا نعيش فكر الإمام النورسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. وفكر الإمام النورسي رحمه الله هو مستقى من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وتبني هذه الجامعة وغيرها من الجامعات يدل على رقي فكر الإمام النورسي بل وعالميته. فتأتي دلالة الرقي من تقبل العلماء والباحثين لهذا الفكر وغوصهم في سبر أغواله، ومن ثم مشاركاتهم التي رأيناها. وهؤلاء العلماء يعتبرون الأنضج فكرا في المجتمع. أما عالمية الفكر فتأتي من أمور هي الآتي: أولا، تبني كثير من جامعات العالم لإقامة مؤتمرات عن رسائل النور للإمام النورسي رحمه الله تعالى. كذلك فإن عالمية فكر النورسي تأتي من ترجمة رسائل النور إلى العديد من لغات العالم. ثالثا، تأتي من مشاركة باحثين من مختلف اللغات ومختلف الجنسيات يدلوا بدلوهم في أبحاث وأفكار رسائل الإمام النورسي. وإن تبني هذه الجامعة لهذا المؤتمر يؤكد على عالميتها، بل ويجعل كثيرا من الجامعات الأخرى حذو هذه الجامعة. وبالتالي سيكون والمؤتمرين والحضور التوفيق والسداد. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في بلدي مكة المكرمة في حج وعمرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran jazilan. Now I am requesting the man behind this conference, not in Delhi, but everywhere around the globe. He is basically the torchbearer of the Nursi movement, and his name, Professor Dr. Faris Kaya, Secretary General of the Istanbul Foundation for Science and Culture, Turkey. I just say big astaghfirullah. First of all, alhamdulillah, Allah has given this chance to meet with our brothers and sisters here in this part of the world, to give hand to hand, to understand one of the important personalities of this century and last century who really live a God-centric life, Allah-centered life. And with his life and thought, he has been a good example for all of us. And for all this,
we say Alhamdulillah, and we ask the guidance of Allah that keep us in sincerity, and then let us do more work to introduce personalities like Nursi, who teaches us true Islam and Sunnah and Quran. And secondly, I say thank you, shukriya, to all of you, especially my big thanks to, I call him Akhtar Abi. Abi in Turkish language means big brother, elder brother. He is my elder brother. He is pointing me because he wants to hide himself. But Allah knows that he is the person behind all these things. So please. And I don't want to take much of your time. I just would like to mention a few words. And this is the second conference in Delhi, and around 54 scholars presented papers yesterday and today, which is a big number, and coming over 20 different universities from long distance, from Kerala, from Kashmir, and different parts of India. This is a big success. And I thank all members of this university, from waiters to the Vice Chancellor, and all other important persons who are sitting here also deserve much more thanks. And I say to them in Turkish, Allah razı olsun, means in English, may Allah be pleased with you. Jazakallah khairan kaseera, all of you. And my fourth point will be, I'm not leaving my heart here because I believe that my heart, inshallah, will carry all of you. And my heart will include, all brothers and sisters in India, no matter what religion they are belong to, because they are human, and we love human. We love creatures because of the who created them. So we love all each us. And what Lucy says, we are not away from each other. If one of them is in the south, the other one in the north, one is in the west, one is in the east, and he says, even if one is in this world, one is in the hereafter. We are strongly connected to each other because we believe in the same God, same Quran, same Prophet, same religion. We turn our face to same Qibla. So I say, في أمان الله إلى اللقاء إن شاء الله عن قريب الزمان. خدا حافظ. Thank you, sir. So nice of you. May Allah pleased with you also. You and your delegation, your associates, your colleagues. Our best wishes are with you. And now I am requesting Maulana Isa Mansoori Sahab to come and speak a few words. Maulana Isa Mansoori is the chairman of Islamic World Forum London, and he is engaged in various socio-religious positions in that country, and he is basically a best possible link between the two countries, India and Great Britain. Now I request you, sir, to come. इस मजलिस में जो पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में चल रहा है, मेरा यहाँ पर बोलना बेजोड़ सा है। ये बिल्कुल नहीं है, 3 ज़बानों का सिर्फ कॉन्फ्रेंस है। Languages are the official languages for this conference: English, Arabic, and Urdu. So you are representing the Urdu walas.
میں اس موضوع پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترکی میں جو مشائخ تصوف خاص طور پر شیخ بدیع السماء سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ پورا سیمینار ہو رہا ہے، تو ان مشائخ سے ہم بر صغیر کے مشائخ اور اہل تصوف کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا ترکی جانا ہوتا رہتا ہے ہر سال تقریباً، اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ یہ مشائخ تصوف تمام میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں آج تصوف انکار اور استہزاء کے لیے ایک فیشن بن گیا تصوف کا انکار کرنا، حالانکہ یہ وہ شعبہ ہے دین کا کہ اگر ترکی میں یہ مشائخ نہ ہوتے تو اسپین کی طرح پر شاید وہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ کامرزم کی کالی آندھی ہو یا کمالی جبر و تشدد، ان دو عظیم دہریت کے تحریکوں کے مقابلے میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہاں پر مشائخ تصوف نے کیا ہے۔ وہاں پر شیخ نقشبندی سلسلہ زیادہ ہے، نورسی ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اور اس طرح تیجانی ہے، سلیمانی ہے۔ میں جب سلیمان اعظم کی قبر پر گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ نورسی مشائخ کی بہت بڑی تعداد ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، اور شیخ زاہد رحمۃ اللہ علیہ جو آج کے جو وزیر اعظم طیب ارسلان کے جو رہبر اور رہنما نجم الدین عرب خان، ان دونوں کے شیخ تھے، ان کی قبر بھی چند سال پہلے وہاں پر بنی، اور انہوں نے وہ کام کیے، یعنی ہمارے یہاں کے مشائخ کی طرح صرف خانقاہ میں نہیں بیٹھے رہے۔ میں کائی فاؤنڈیشن میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ سینکڑوں ترک نوجوان طلباء کو جو استنبول یونیورسٹی میں الہیات اور ذکر مضامین پر ایم اے اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ساری سہولتیں فراہم کی ہوئی ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ کوئی دینیات پڑھانا نہیں ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ چند باتیں اسلام کی مختلف اوقات میں سامنے آتی رہے، جمعے کے خطبے میں، لائبریری میں، اور اسلام سے وحشت و نفرت ختم ہو۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ سیکولر حکومت نے خواتین کو بھی حتیٰ کہ افتاء کے محکمے میں بہت آگے ترجیح بنیاد پر، تو انہوں نے طالبات کا بھی شعبہ قائم کر دیا۔ وہاں پر آپ کسی ویڈیو کی شاپ میں چل جائیں، سی ڈی کی شاپ میں چل جائیں، تو 70% کے قریب مشاعر کی چیز آپ کو ملے گی۔ یعنی ذرائع ابلاغ کا اس طرح استعمال کیا انہوں نے، غیر یعنی اسلامی بینک، غیر سودی بینکوں کی شاخیں دیہاتوں تک میں پھیلا دی۔ انہوں نے بہت سارے کارخانے، فیکٹریاں قائم کی، انہوں نے خدمت خلق کے لیے بے شمار شعبے قائم کیے، اور وہاں کے مشائخ نے ذرائع ابلاغ، مثلا اخبارات ہیں، 81 اخبار ہیں وہاں پر دین ذہن رحمہ اللہ کا، ان کے نمائندے توزان قصرت ملنے کے لیے آئے۔ ان کا ہمارا جو اخبار ہے جسے اردو میں شفق جدید، یہ نہیں شفق نام ہے، کہہ سکتے ہیں 2,30,000 شفقہ ہے۔ اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کا اخبار جو زمان جو ہے تقریباً 2,10,000، اور فضیلت پارٹی کا اخبار جو ہے 30,000۔ لیکن ان مشائخ کا، نورسی جو مشائخ ہیں، ان کا تعلق ہندوستان سے بھی ہے، کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے جو خلیفہ دہلی میں تھے شیخ غلام علی، تو شیخ خالد کردی جو ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے ترکی میں اور وسط ایشیا میں بہت زیادہ کام کیا۔ تو نورسی مشائخ کے جو اخبارات ہیں وہ 6 لاکھ چھپتا ہے، 1-2.5 لاکھ چھپتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدمت خلق کے کاموں میں، ذرائع ابلاغ کے مواقع پر، اور نئی نسل کو تیار کرنے میں، حالانکہ جس طرح کا جبر کا انہیں سامنا تھا، اس کا تصور ہندوستان میں نہیں کر سکتے۔ یعنی 80 میں 1,30,000 دینی ذہن والے، یونیورسٹی استنبول ہو یا انقرہ ہو، وہاں کے دینی ذہن رکھنے والے جو پڑھانے والے اساتذہ تھے اور جو طلبہ تھے، ان کو نکال دیا گیا، جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔
वहां पर कई मरतबा ऐसा हुआ 8वीं दहाई में जब बैतुल मुक़द्दस की बाज़ाबी की रैली निकाली नजमुद्दीन अरब खान रहमतुल्लाह अलैह ने, तो बेशुमार लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, 2-3 हजार को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मौजूदा वज़ीर आज़म पर मुकदमा चला 2 साल तक, नमाज क्यों पढ़ी? जितने सख्त हालात में वहां के मशाइख ने काम किया, मशाइख तसव्वुफ ने, वो हमारे लिए बायस सबक भी है, बायस इबरत भी है, और उनसे जिस तरह यहाँ के सियासी अफराद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस तरह मशाइख तसव्वुफ से भी। तो वाक़या यह है कि हमें यहाँ के मशाइख को भी और यहाँ के उलमा को भी और यहाँ के एजुकेटेड तबके को भी जाना चाहिए तुर्की है। आज तुर्की हम सबके लिए एक आइडियल है। जिस अंदाज पर वो आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है, वो हम सब के लिए बहुत ही सीखने की चीज है। आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा कि ये तसव्वुफ जो है दीन के शोबों में एक अहम शोबा है। पहला शोबा दावत है। आज जिसे आप मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं, आलम इस्लाम, वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की दावत का फल। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा है कि दौरे नबूवत में मदीना मुनव्वरा के 10 साल रोजाना 274 मील के एतबार से इस्लाम फैला, और 10 लाख मुरब्बा मील हुजूर की मौजूदगी में, 23 लाख उमर फारूक रज़ी अल्लाह की मौजूदगी में, और 44 लाख उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दौर में, और 65 लाख पूरा समरकंद, ताशकंद, बुखारा, चाइना, सारा बलूचिस्तान, इधर मालाबार और बम्बई, और चाइना में दाखिल हो गए थे। तो एक तो दावत है, तीनों शोबों पर अगर इस मिल्लत इस्लामिया को नशत जदीदा चाहिए, और जिस तरह पर हदीस में फरमाया कि हर कच्चे पक्के घर में एक दिन इस्लाम का कलमा दाखिल होकर रहेगा, तो एक हमें ये शोबे को अपनाना पड़ेगा दावत का, हर फर्द तक ईमान और इस्लाम की दावत पहुंचे। और दूसरा उलूम, मुसलमानों ने जो उलूम दुनिया को दिए हैं, 1000 साल पहले मालिकी मज़हब के बहुत बड़े फकीह और मुहद्दिस ने कहा कि 300 उलूम दे दिए हैं मुसलमानों ने दुनिया को, जो सुन्नत की शरह है और सुन्नत किताबुल्लाह की शरह है। गोया किताबुल्लाह वो जड़ फराहम करता था दुनिया में उलूम और फनून की। और तीसरा तसव्वुफ का शोबा है। इन तीनों शोबों में मिल्लत इस्लामिया को आगे बढ़ना होगा, नशत सानिया के लिए भी और दुनिया की रहबरी के लिए भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया मंसूरी साहब। आप now I am requesting my colleague and a very distinguished media person who is a known figure in the media circuits for his association with the electronic media as well as print media, and a very renowned poet in his own right, Mr. Shakil Shamsi. Please give him a big Sayyid Shakil Shamsi, editor Inqalab, Urdu Daily. This newspaper is publishing from various cities and having a multiple editions. Respected Professor Hassan Sajid, Professor Faraz, seek permission from the chair to speak in Urdu. Sure, sir. Because I may express myself in a better way if I speak in the language which I deal. हज़रात, मैं सबसे पहले बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मुझको सईद नूरसी साहब के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ, मुझे दावत मिली और मैंने पढ़ना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो मैं अपनी बदकिस्मती पर अशकफशानी करता रहा कि इतने ज़माने तक मैंने इस शख्स से वाक़फ़ियत क्यों नहीं हासिल की, या उनके ख़यालात से या उनके अफ़कारात से और उनके खिदमात से मैं क्यों नाचना रहा। लेकिन खुदा का शुक्र कि जब भी किसी से तारुफ हो, किसी आलिम से तारुफ हो, किसी इल्म फैलाने वाले से तारुफ हो, तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत, जब मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा, मुझे एक जुमले ने इस कदर मुतासिर किया जिससे उनकी ज़िंदगी पूरी बदली थी। खुद सईद नूरसी की जो ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी में जो एक नूर सा उतरा, वो सिर्फ एक जुमले से था, और वो एक दुश्मन इस्लाम का जुमला था कि जब ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ द कॉलोनीज ग्लैडस्टोन ने ये कहा कि हम मुसलमानों से कुरान को
جو انگلش میں تھا وہ پہلے میں پڑھ دوں, اس کے بعد پھر ہندی میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ so long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love of it. اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے قرآن چھیننا چاہتے ہیں, چھین کر ہی ان پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں, ان کو دبا سکتے ہیں. لیکن ہم ان سے چھینے کیسے, ہم ان سے اس کو حاصل کیسے کریں, یہ مشکل ہے. حالانکہ ہم کو چھین لینا چاہیے ان سے تاکہ وہ ہم آسانی سے, جب تک قرآن ان کے پاس ہے ان پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ہم چھین نہیں سکتے ان سے قرآن کو, تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کو قرآن سے دور کر دیں, جو پورے یورپ نے, پورے اہل مغرب نے کیا. اور ہم بغیر سوچے سمجھے, قرآن ہمارے گھر میں تھا لیکن ہم قرآن سے دور تھے. قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھا لیکن قرآن ہماری زندگی میں نہیں تھا. قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کی. اور جب نورسی نے وہ بات اٹھائی, جب نورسی کو یہ لگا, تو انہوں نے پھر, آپ کو معلوم ہے کہ 6000 صفحات پر مشتمل پورا رسالہ تحریر کیا, رسالہ نور کے نام سے, اور لوگوں کی زندگی بدل دی اور قرآن کو لوگوں کی زندگی میں اتار دیا. آج ہمارے یہاں بھی ضرورت ہے, ہمارے اس جگہ جگہ درس قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں, قرآن خوانی ہوتی ہے, لیکن ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ ہم زندگی میں کتنے لمحے قرآن کے ساتھ چلتے ہیں, کتنا وقت ہم قرآن کو دیتے ہیں. جہاں تک جدیدیت کا معاملہ ہے, اسلام ہر دور میں جدید تھا. اسلام نے ہر دور میں جدت کو اپنایا, لیکن 15ویں صدی سے ہم پر زوال آنا شروع ہوا. اسپین میں شکست کھانے کے بعد سے جو ہم پر زوال آنا شروع ہوا, اور مملکتیں اور سلطنتیں اور ہر چیز سے ہم دور ہوتے گئے. ورنہ بہترین آرکیٹیکٹ ہم تھے, بہترین کیمسٹ ہم تھے, بہترین انجینئر ہم تھے, بہترین توپیں بنانے والے ہم تھے. سب ہمارے پاس تھا, ہم جدت کے ساتھ چلتے تھے, جدیدیت کے ساتھ تھے ہم. لیکن ہم ایک پسماندہ قوم ہو کر رہ گئے, کیونکہ ہم پر ایک دم سے زوال شروع ہوا, اور ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا جو جدیدیت کی دعوت دیتی تھی. اصل میں جدیدیت اور مغربیت ہمارے بیچ میں حائل ہو گئی. ہم مغربیت کو جدیدیت سمجھنے لگے, جدیدیت کو مغربیت سمجھنے لگے, جو ایک بہت بڑی غلطی تھی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج کا دور وہ دور نہیں ہے. خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارا نوجوان جدیدیت کی طرف متوجہ ہوا ہے, اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مغربیت سے اللہ اس کو محفوظ رکھے, جدیدیت کی جانب پر. شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. ہم سب اس نظریے کی تائید کرتے ہیں کہ قصہ قدیم و جدید دلیل کم نظری ہے, اور بنیادی طور پہ اس بات کی بھی تائید کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی نہیں مانتے ہیں. ان کے زوال کی وجہ یہ ہے. اور میں اب now I am requesting the registrar of this university, and more than a registrar, he is basically a very distinguished member of the teaching fraternity, a professor of social work, a man who is basically having many feathers in his cap. He has been our director, founder director of the Center for Peace and Conflict Study. He has been our director of the Academic Staff College. He has been a director of the Mass Communication Research Center and head department of social work. And he is no one else but Professor S.M. Sajid, who will deliver his presidential address. Please give him a big hand. My dear, very distinguished panelists on the dais and esteemed participants and students of the dais. It is my privilege to be here at this valedictory function of the 3-day seminar, which is organized on a very, very relevant theme of Islam and modernity. At the very outset, I must thank Professor Kaya
for choosing Dr. Zakir Hussain Institute of Islamic Studies to co-host this particular seminar and to choose Jamia Millia Islamia as the partner. He chose us. I think I'm seeing both of them disputing each other when it comes to taking credits. It is indeed a privilege for us because we have very long standing relationship with Turkey and Turkish institutions. Jamia perhaps has been one of the very few universities which has started language teaching, Turkish language teaching for many years. And since last year, we have introduced, I think the only university in the country to have introduced a BA honors program in Turkish language and literature, and the results and the response has been very encouraging. Coming back to the theme of this particular seminar, I must say that there have been debates going on about Islamization of modernity on the one hand or modernization of Islam on the other hand. But I have no hesitation to say that Islam was relevant 100 years ago and it is as relevant today as it was earlier. The greatest challenges which the modern world is facing is sustainable development. The major question of what we inherited from our previous generations and what are we going to leave for our future generations is the major question. Are we going to leave a better world for our children and their children, or are we going to leave a world which is worse than what our forefathers have given to us? And I think the entire debate, if you look at either global warming, climate change, overexploitation of natural resources, encroachment on the others' rights, individuals, groups, communities, nations, I think these are the biggest challenges, and on each and every aspect of it, you will find a particular thesis and a reference in the Quran. I think the time also has come now when we concentrate and focus equally, if not more, on our rights towards Allah as also our rights towards other living beings, huququl ibad, towards other living beings, not only human beings. I had the privilege when I was doing to refer to many verses and to refer to many ahadith, where I found that now in this world when we are talking about animal rights, thinking that it's a modern concept, but the very concept is based in the Holy Quran. The very strong kind of prohibitions on the wastage of natural resources like water and the emphasis on conserving the natural resources, particularly water, are there, have been dictated to the followers. Similarly, the emphasis on protecting the rights of others, the people who we live with, whether they are our neighbors, whether they are our co-citizens, women, weak, orphans, powerless. I think there is a model available to all of us. As the distinguished speaker before me also emphasized on this, there is a need for us to, I think, introspect, to try to follow Quran in its true spirit, and not to reduce this religion to mere rituals. If we are able to do that, I think we will be able to offer a better world, future generations. With these words, I thank you all for being here, and I thank you once again for choosing, I must say, each other
to host this seminar. Thank you, sir. Basically, the initiative was of the Istanbul Foundation, and we have So you are disclosing our secret. No, we have accepted that. That's an honor. That was a trust, a confidence which was shown to us. And Jamia, being an institution which is having a historical relationship with Turkey, and the events in Turkey, modern Turkish history, was bound to accept your proposal, and we feel proud, and we are proud, we have proud privilege to host this conference. I am very much grateful to the Istanbul Foundation, its head, and all associates. I am also grateful to every member of the Turkish delegation and the other distinguished members from Saudi Arabia, Jordan, Maulana Isa Mansouri, who is from London, but presently he is in India, and I am also grateful to every member of the teaching fraternity who has come from different universities from Kashmir to Kerala. And without your presence, this conference. Basically, extremely grateful to the Vice Chancellor of Jamia Islamia when we have put this proposal before him. He has willingly not only accepted that, but also he was very much encouraging to hold this conference. And whatever you have seen, that is because of his patronage. We are grateful to our Vice Chancellor, staff, and all other members, particularly Director CIT and the Dean Students Welfare, for giving us all logistic support. Now, before we start, we leave this place for the high tea, we must have some basic things in our mind. Number one, that we should think whether the Department of Islamic Studies, Department of Political Science, or Department of Sociology of our universities can't have some dissertations on Badiuzzama Sayyid Nursi's works and ideas. That's basically, if we are going to have that, that will go a long way, and that will be basically the most potential and fruitful outcome of these type of exercises like international conferences. Because in a world which has become a global village, where you like it or not, going to be independent on the people of other faiths. Whether you like it or not, you have no option, no escape route. Therefore, now we should have a better understanding of our relationship with other people. And here, Badiuzzama, people like Badiuzzama Sayyid Nursi can be a guiding force for us, because they were inclusive. We are, sir, very much grateful to you that you have not chosen only Jamia, or last year JNU, or a week before Usmania University. India, being a secular democratic polity, is always open for such type of discussions and discourses. Thank you. Right. And our secularism is certainly very much different from your secularism. Our secularism is not to be irreligious or anti-religious. Our secularism is based on lakum deenakum waliya deen. Our secularism is based on la ikraha fid deen. Our secularism, coming from the Hindu perspective, is based on sarva dharma sambhav. So therefore, our secularism is basically not accommodation, but respect for all faiths and all religions. Therefore, India is always ready, and India will always be willing to have such conferences again and again, and we will welcome you. And another thing, can only
just for the consumption of the people those are here, we are proud to announce that our Department of Islamic Studies would like to have a research project on Badiuzzama Sayyid Nursi for the PhD in Islamic Studies. Our foundation will support us to do. Sir, we shall be grateful, but even if you are not going to support us, we will bear the expenses. Because monetary considerations are not important. More important is that what are we going to achieve and gain out of such study, because that's going to be more useful, more meaningful, and that will be our real tribute to Badiuzzama Sayyid Nursi. Thank you. Finally, I would like to submit only one thing to you, sir, that you are not having enough material on Badiuzzama Sayyid Nursi in Urdu. That must not only be in Urdu, but also in Hindi, because we would like that his message should go to the people, to a great section of Indian society, and Hindi can also be a vehicle. That's not because, and I am always saying that languages has no religion, but every religion needs a language. So therefore, we should think about that, and Istanbul Foundation and Zakir Hussain Institute of Islamic Studies can have a collaboration for a translation project of Badiuzzama Sayyid Nursi's work in English, Urdu and in Hindi. With these words, I once again thank you. Friends, please give me only 2 minutes to thank my colleagues at the Zakir Hussain Institute of Islamic Studies, in the Department of Islamic Studies, more particularly Dr. Iqtidar Muhammad Khan, Professor in the Department of Islamic Studies, and his team. His team, basically, if this conference is successful, and without any doubt, this is successful, that goes to the young people, those we are working under the command of Iqtidar Muhammad Khan. And those people were basically responsible for the success. And I am only the face, they were the spirit, they were the soul, and they were basically the strength of this conference. Please give them a big hand. I am also grateful to the in charge of Jamia's guest house, Nehru House, and her staff, who has given us all support. Mr. Registrar, please convey our thanks to the Vice Chancellor and certainly the Chief Proctor and other office bearers of this university, but more especially Professor Zahid Hussain Khan and his team at the CIT. They have made our conference successful, and I am also grateful to all the people, those who have come. And more important were not the people, those have present papers, but were the people, those were having the very patient hearing, and their presence was more in number than the paper presenters. Please give them also a big hand. And now you can join us for a cup of tea in Jamia's guest house. Please come. Just a minute, Dr. Faris Kaya wants to present 2 mementos, one to Professor S.M. Sajid and another to Mr. Shakil Shams. मेल कर देना मैंने जी जी थैंक यू इंशाल्लाह विल बी इन टच इंशाल्लाह कीप इन टच इंशाल्लाह इफ इट इज
आइए गेस्ट हाउस